تولبراتو تكاكالي بغانغان غرالي ساينس يوتيوب شانل تنغان دفتني هرا قرماتا انترانس بايولوجي بركم على مفكر اتربا يمكن بركم على مبد الدمشني ديبي في اكسما ابسا غا وجين غافلي دبان ياتني هندافو تكون غافلي جرانيف ديبي كانتو كامي اكسما دي غافلانو وان ديبي هنتانس مالف كانتاينس ابسا كيست بالانان اسنيف كايجرا tutorial gutu Afan Oromotin kabade isinib de jira so our tutorial is on biology entrance exam of 2017 or 2025 Ethiopian University entrance exam 100 multiple choice question with answer and also with explanation. For this all 100 exam question I have with answer and also with explanation for each choice that are not also answer. Why they are not answered, I have been explained so briefly. So don't forget your video kanal ila altan your want is indagachun qan malida VPN yokin siphon banatani ila nundagatina siphon yokin VPN banatani gaf ila altan video quality kam kasrat sinimul atwan argatanif VPN yokin mo siphon banatani akal altan asmana ferakoti akasma video kana like gochun ali science YouTube channel subscribe gochun mati ali science YouTube taw indagatina gaf like subscribe gotani mati ali science YouTube tatan wanta ngari like dafe wana simbragof like subscribe gotani mati ali science YouTube akatatan asmana ferakoti. So let us start our today tutorial on biology entrance exam of 2017 with answer and also with explanation for all 100 exam question full tutorial in Afan Oromo. So let us start. Educational Assessment and Examination Service Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination. Gaflin entrance exam kun barakana وكن kumala ma kudator وكن barakumala demission قرماتا سينس يونيفرسيتي برتقطع علماء تمررات كان كنا ميوتو غافلين ياتن غافلين دبتكو ساعتين كنا ساعات لما فاكاوتو في كودين سبجكتي كنا وكن برنوتا كنا جها بوكليتي كودين قرماتا كنا اني سني حجتا جرو دبس ديفشن تمسدي choose the best answer for question from the given alternative فلان واسني دياتكيسا ديبي سرتتو يمكن ديبي هندرج على ديبي تودندو فلاتودن ديبي سيدا. Question number 1. Which one of the following statement is correct about catalytic activity of enzyme? Sana man gadi kessa himni wae catalytic activity enzyme sirrita isa kam jira. So that should be D. Allow reaction in cell to take place quickly. Kanafu cell kessa reaction hatan taman akka gaggefamu god way jira kun enzyme intoko reaction akka mitatan taman akka gaggesu kan ifsu ajechud. Question number 2. 4 students draw 4 different big protein poster. The context of their structure are displayed in the following table. Student 1, polypeptide folding into alpha helix and beta sheet and hydrogen bond. Student 2, amino acid sequence and peptide bond. Student 3, multiple folding protein subunit in multi-subunit complex and the heme group. Student 4, side chain interaction of amino acid and overall 3D shape. Based on the above information, which statement draw secondary and quaternary structure respectively. Gafate nudiate kesa ratun daudan baratoni casa lama fa fi casa fa proteini waldura duban kasan posteri rati baratota roman nabari kam irratar gamani ajara. So that should be A. Roman number 1, alpha helix and beta sheet kan jeru secondary structure kasera akasuma student sirira kan jeru multiple folding protein subunit in quaternary structure yokin casa alpha protein posterior kasera chud. So that should be perfectly A. Student sank one is BCD kan jiran malif academy tanis la fakaira lala. Question number 3, how does the induced fit model explain enzyme specificity? Why enzyme specificity induce the fit modeling akamit ibsejada. So that should be C. Change the shape of active site is likely to fit substrate precisely. Asrat malargna induce fit modeling akata specific enzyme specificity akata itibse enzyme substrate da wolitigalu da hangmatokko
enzyme active site jijjiiramanii agarsiisa jijjiirama agarsiisuudhaan substrate dhaan walitti galuu taa'edha. So that should be perfectly see. Question number 4. What happened to substrate molecule when competitive inhibitor bind with an enzyme? Competitive inhibitor in active site enzyme irratti gale substrate molecule in maal ta'a jedha. So that should be D, cannot bind with active site. Active site wajjin walitti hin galu walitti odoo hin galin hafaa jechuudha. Sababni isaas bakka active site substrate irra galuu danda'u. One inhibitor competitive block godheef substrate in odoo irratti hin galle hafaa jechuudha. So that should be perfectly D. Question number 5. What will happen to the reaction if you add a certain inhibitor or activator to the substrate having allosteric enzyme setup? Inhibitor muraanas jiran activator inhibitor bakka jiranitti enzyme tokko allosteric enzyme setup kan qabaatu yoo ta'e substrate activator inhibitor dabalaman maaltu uumama yookiin maaltu ta'a jedha. So that should be B, activator bind to regulatory site to activate the reaction. Kanaafuu yeroo kana activatoronni regulatory site irratti galuudhaan enzyme reaction sun akka hatantamaan raawwatu activate godhu yookiin ni ceesu jechuudha. Question number 6. Sleeping sickness is transmitted by. Dhukkubni sleeping sickness jedhamu beekamu maalidhaan daddarba jedha. So that should be B, beating of testis fly. Kanaafuu yeroo testis fly ni nama ciniintu African trypanosomosis yookiin African sleeping sickness kan jedhamu trypanosoma parasite dhaan testis fly dhaan namarraa namatti daddarba jechuudha. So that should be perfectly B. Question number 7. Considering the diverse application of microorganisms, which of the following best evaluates their overall importance they have? Faida microorganismoon akkuma walii galaatti qaban ilaaluudhaan deebii kanaan deebisuu ta'a. Isaan armaan gadi keessa faida microorganismoon qaban akka walii galaatti kan ibsu isaan armaan gadi keessa isa kam jedha. So that should be C, abundant benefits that are essential for life on the earth. Kanaafuu microorganismoon sirna koo keessatti ta'ee fayyummaa fi industirii keessatti faayidaalee baay'ee kanneen qabanidha jechuudha. Question number 8. Suppose a clinical nurse used a needle to treat a person with HIV/AIDS. What would be the most appropriate method of controlling such microbial infection? Fakkeenyaaf narsiin tokko marfee nama dhukkubsataa HIV dhaan qabu kan waraantu yoo ta'e ergasii marfee san qulqulleessitee nama biraatiin waraanuudhaaf yookiin ammoo microorganism yookiin virus san irraa dhabamsiistee nama biraatiin fayyadamuudhaan maloota armaan gadi keessaa isa kan fayyadamuu qabdi jedha. So that should be B, incineration. Means that incineration is the safe method to destroy contaminated needles and prevent HIV transmission. Kanaafuu incineration mala baay'ee filatamaa fi virus san marfee isa irraa dhabamsiisuudhaaf itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. So that should be B. Question number 9. As a clinical microbiologist, suppose you wanted to collect microbes from a food sample and isolate them via serial dilution. How do you determine the isolated colony that give grown on artificial media by? Fakkeenyaaf ati microbiologist clinical keessa hojjetu yoo taate samplii soorataa tokkorraa microorganismii fudhattee adda baaste serial dilution keessatti serial dilution fayyadamuudhaan kolonii isaanii kan artificial media irratti guddistee lakkaa'uu barbaadda yoo ta'e isaan armaan gadi keessaa kam fayyadamta jedha. So that should be A, observing their morphological features. Means that observing their morphological features, colony shape, colony color, texture, and the size help to identify different microorganisms. So that should be perfectly A. Question number 10. What is the main difference between anabolism and catabolism in cellular metabolic pathways? Anabolism. Garaagarummaan guddaan anabolic fi catabolic reaction cellular metabolic pathway keessatti jiran garaagarummaan anabolism fi catabolism kan ta'e kam jedha. Anabolism so that should be C, anabolism absorb energy while catabolism release energy. Kanaafuu asirratti maal hubanna? Anabolism kan jennu reaction anabolism energy kan barbaadu yoo ta'u
malee fi building protein yookiin molecuulota waan ijaaruuf jechuudha. Catabolism ammoo molecuulota diiguudhaan energy qaama keenyaaf gallakkisaa jechuudha. So that should be perfectly see. Question number 11. Select the options that contain correct match of human ear structure and its function. Filannoo armaan gadi dhiyaatan keessaa caasaalee gurra namaa dalaggaa isaa wajjin kan sirrii firoome filadhu jedha. So that should be C. Eustachian tube balancing air pressure of the middle ear and throat. Means that Eustachian tube kan jennuun dhiibbaa qilleensaa jidduu gurraa jiruu fi throat jidduu jiru maal madaalchisuudhaan pressure su akka wal qixxaawu godha jechuudha. So that should be perfectly C. Question number 12. This item is based on the following list events that happen during hearing. Gaafin kuni eventii yookiin akkaataa tartiiba gurraa dhageettii gurraa irratti kan xiyyaafate haala tartiiba armaan gadiin kenname irratti hundaa'uudhaan deebii kan deebisnu taa'edha. So inni tokkoffaan transmission of amplified sound waves to the ear ossicles. The second one is movement of sensory hair as a result of vibration of the fluid in the cochlea. Transmission of the nerve impulse into the brain and the response to the sound stimulus, and the pinna direct sound waves into the eardrum. Kanarratti hundaa'uudhaan tartiibni dandee gurri keenya ittiin dhageenyu gurra keenyaan sagalee tokko ittiin dhageenyu tartiiba isaa kan qabate filannoo irra kan jirudha jedha. So that should be C. Inni jalqabaa pinaan yookiin dibbeen gurraa sagalee gara gurraatti yookiin qilleensa gara gurraatti qajeelcha. Ergasii amplified sound sagaleen dhufu sun gara lafeelee gurraatti jidduu lafeelee jidduu gurraatti darba. Ergasii sensory yookiin rifeensi gurra keessa jiru vibrate ta'uudhaan wallannaan cochlea keessatti akka sagaleen sun deebii argatu gara sammuutti dabarsaa jechuudha. So that should be perfectly C. So the first is inni jalqabaa pinaadha. Pinaan yookiin dibbee gurraati. Inni itti aanu immoo saawundii sun gara ossiclesitti darba. Ergasii immoo cochleyaan gara sammuutti dabarsuudhaan sammuun keenya immoo deebii sagalee saniif kennaa jechuudha. So that should be perfectly C. Question number 13. Suppose low metabolic rate, cretinism, and retired mental and physical development are common problems of infants and childhood in a small village. Which condition in endocrine system result in this problem? Fakkeenyaaf qabalee tokko keessatti qabalee xiqqoo tokko keessatti daa'imni tokko sirni bullaa'in soorataa isaa baay'ee dadhabaa kan ta'e daa'imni sun qancaraa kan ta'e dandeettii sammuu yaaduu fi physical appearance isaa baay'ee dagaagina isaa gadi bu'aa kan ta'u yoo ta'e sirna endocrine system keessaa rakkoo kana kan fidu isa kami jedha. So that should be C. Extreme hypothyroidism. Means that extreme hypothyroidism is this thyroid hormone deficiency causes cretinism, low metabolism, and developmental delays. So that you perfectly see. Question number 40. If a woman is admitted to hospital for giving birth, which hormone is helping her in the delivery of her baby and releasing milk? Dubartiin takka akka daa'imatiituuf gara hospitaalaatti ajajamtu yoo taate hormooniin akka ishiin deettuu fi akkasuma akka harmi ishee aannan mirguuf gargaaru isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be A. Oxytocin. Means that oxytocin stimulates uterine contraction during labor and milk injection during breastfeeding. So that should be perfectly A. Question number 50. How ultrafiltration takes place in human kidney? By ultrafiltration kalee namaa keessatti akkamitti gaggeeffama jedha. So that should be A. Building the pressure of kenout of the blood vessel in bowel capsule. Means that the building pressure of the kenout blood vessels in the bowel capsule, high pressure in the glomerulus pores, water and small solute into the bowel capsule. This is ultrafiltration. So that should be perfectly A. Question number 60. What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Garaagarummaan aerobic fi anaerobic respiration kan ta'e isa armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be A. Aerobic respiration produce much
energy than anaerobic respiration. Kanafu aerobic respiration yoo laalle ATP in oomishu energy in oomishu 36 haga 38 yoo ta'u per glucose tokkorraa anaerobic respiration immoo ATP lama qofaadha jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 70. Based on the comparative anatomy, chimpanzee is the closest relative to human because the similarity is there. Comparative anatomy irratti hundoofne chimpanzee fi dhala namaa yoo wal bira qabne ilaallu hunda caalaa dhala namaatii fi chimpanzee kan walitti dhiyeessu isaan armaan gadii keessaa isa kam similarity kam irratti hundaa'uudhaan kalaalamedha jedha. So that should be A, DNA sequence. Means that DNA sequence, the human and the chimpanzee share 98 to 99% of their DNA, making them closest relative genetically. Question number 80. Which one of the following statements disprove spontaneous generation theory based on the stepwise experimental work? Himota armaan gadi keessa himni spontaneous generation theory step-dhaan sirrii ta'uu dhabuusaa mirkaneessu isa armaan gadi keessa isa kam jedha. So that should be A, both micro and the microorganisms could arise from pre-existing cell. Kanafu spontaneous generation akkuma waliin beennu lubbuun kan uumamtu wantoota lubbuun qabne irraa kan jedhudha. Kanafu hima kana soba ta'uusaa kan mirkaneessu laboratory experiment seelonni yookiin lubbu qabeeyyiin hunduu seelota isaan dura jiran irraa uumaman kan jedhudha jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 90. Which one of the following cause variation allows infertile hybrid to become fertile in plant evolution? Isaan armaan gadi keessa biqiloonni sanyii baafachuu hin dandeenye akka sanyii godhatan variationiin godhu yookiin garaagarummaan plant evolution keessatti biqiloonni sanyii hin godhanne gara sanyii godhatutti kan jijjiiraman yookiin ammoo biqiloonni maseela ta'an gara sanyii godhachuutti kan isaan dandeessisu isa kam jedha. So that should be A, polyploid cells. Polyploid cell extra set of chromosome kan jennuun biqiloonni sanyii godhachuu hin dandeenye yookiin ammoo biqiloonni maseena ta'an akka deebi'anii sanyii godhachuu danda'an kan godhu carraa akka isaan argatan kan godhu polyploid cell qabaachuu isaaniiti jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 20. This item is based on the following course of human evolution. Use the fire and other. Number 1, use the fire and other tools. Number 2, increase brain size. Number 3, emergence of Homo sapiens. Number 4, bipedal walking and arboreal life. Kanafu akkaataa course evolution ala namaa keessa darbe kan nutti agarsiisa tokko aga Afrikun kanarratti hundaa'uudhaan which one of the following is correct order of above evolutionary timeline makers. Kanafu tartiiba dhalli namaa durirraa kaasee hanga dhaatti jiran tartiiba yeroo kennu correct order kan qabate filannoo kamirratti argama jedha. So that should be B. The first one is bipedal walking and arboreal life. Luka lamaan ol jedhanii deemuu fi bosona keessa jiraatu inni jalqaba. Itti aansee sammuun guddachaa dhufuudha. Inni sadaffaa ta'u ibiddaa fi meeshaalee garaagaraa fayyadamuudha. Inni arfaffaa inni dhuma emergency of Homo sapiens kan jedhu ta'a. So that should perfectly be. Question number 21. In a hypothetical scenario where photosynthesis cases to occur on the earth, the long term consequence on the continuity of life would be. Also, photosynthesis odon gaggeeffamin waggaa dheeraadhaaf lafa kanarra kan turu odoo ta'e odon gaggeeffamin waggaa dheeraadhaaf lafa kanarra kan photosynthesis kan hin jiraanne odoo ta'e lubbu qabeeyyiin maal ta'u jedha. So that should be D. Collapsed that could lead to mass extinction. Kanaafuu gaafa photosynthesis odon gaggeeffamin hafe waggaa dheeraaf odon gaggeeffamin kafoo ta'e kun oxygen akka dhabamu godha. Kanaafuu gaafa oxygen dhabame food chain illee hin dhabama. Kun ammoo akka lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jiran dhabaman yookiin ammoo dhuman godha jechuudha. Question number 22. What are the role of Garana and stroma in the process of photosynthesis? Garana is the site for
adeemsa photosynthesis keessatti gaheen gaaraanaa fi stroma maalidha jedha. Gaaraanaan iddoo maaliitiidha. So that should be D. Garana is the site for photolysis of water while stroma is a site for carbon fixation. Kanafu garana kan jennuun iddoo wal nyaatinsi ifa itti gaggeeffamu yoo ta'u stromaan ammoo iddoo wal nyaatinsi dukkanaaf Calvin cycle itti gaggeeffamudha jechuudha. Question number 23. Which one of the following comparison between cyclic and non-cyclic phosphorylation is correct? Non-cyclic phosphorylation is kanan armaan gadi keessa cyclic fi non-cyclic phosphorylation wal bira qabna yoo laallu kan sirrii ta'e isa kam jedha. Non-cyclic phosphorylation inni jennuun jennee jalqabna. So that should be B. Non-cyclic phosphorylation involves both photosystem first and second, but cyclic phosphorylation use only photosystem first. Kanafu as keessatti non-cyclic phosphorylation kan jennuun photosystem ilachuu fayyadamaa jechuudha tokkoffaaf lammaffaasi. Non-cyclic kan jennuun garuu non-cyclic ilachuu fayyadamaa first and second photosystem jechuudha. Cyclic garuu photosystem tokko ofa first photosystem qofa fayyadamaa jechuudha. So that should perfectly be. Question number 24. All of the following events happen in reduction stage of Calvin cycle except. Kana armaan gadi hundu reduction Calvin cycle yookiin wal nyaatinsa dukkanaa reduction stage irratti gaggeeffama tokko malee jedha. So that should be C. Combining of carbon dioxide with ribosome. Means that carbon dioxide in ribulose biphosphate wajjin kan walitti combining ta'u carbon fixation stage irratti malee reduction stage irratti miti jechuudha. Walumaa galatti kuwa nama filannoo hafan reduction stage irratti kan gaggeeffamudha. Garuu walumaa gala Calvin cycle yookiin wal nyaatinsa dukkanaa stage sadi qaba. Isaanis carbon fixation, reduction fi regeneration jedhama. Isaan sadiin keessattuu maaltu gaggeeffamu tokko tokkoon beekuu qabdu jechuudha. Question number 25. What happened in mitochondria during the reaction of photorespiration? Yeroo wal nyaatinsa photorespiration keessatti mitochondria keessatti maaltu ta'a jedha. So that should be C. Glycine is converted to serine with the release of carbon dioxide and ammonia. Means that wal nyaatinsa photorespiration keessatti mitochondria keessatti uumamu glycine gara serinitti jijjiiramuudhaan carbon dioxide fi ammonia gadi lakkisa jechuudha. Question number 26. Which one of the following statement is correct about nervous system? It is. Himota armaan gadi keessa waa'ee nerve system yookiin waa'ee nerve waa'ee sirna nervawaa sirrii kan ta'e isa kam jedha. So that should be B. It receive and process sensory information from internal and external part of the body. Kanafu sirni nerve system yookiin sirna nervawaa dhaamsa qaama keessa jiranii fi qaamaan ala jiran fuudhuudhaan gara sammuutti dabarsuudhaan dhaamsi sun akka deebii argatu godha jechuudha. Question number 27. What is the best justification for the role of voltage gated ion channel in nerve impulse transmission? Isaan armaan gadi keessa voltage gated ion channel in sirna nerve yookiin nerve impulse yookiin dhaamsa nervaa dabarsuu keessatti gaggeeffamu. Jiraachuu isaa yookiin ammoo ittiin ka ibsinu justify kan ittiin goonu sirritti kan ta'uu danda'u isaan armaan gadi keessa isa kam jedha. So that should be C. They actively respond to membrane potential changes lead to depolarization. Means that voltage change in yookiin ammoo voltage gated sodium ion channel in yeroo banamu depolarization keessatti membrane potential ni uumama jechuudha. So that should be perfectly C. Question number 28. Which one of the following ions are used to facilitate release of neurotransmitter to the synaptic cleft before binding to post-synaptic receptor? Isaan armaan gadi keessa ayononni akka neurotransmitteronni gadi lakkifamanii synaptic cleft dura gara post-synaptic cleft receptoritti akka isaan dhaqanii bind ta'an yookiin maxxanan kan godhu yookiin ayononni maxxanan isaan armaan gadi keessa isa kam jedha. So that should be B. Calcium ions. Means that calcium ions
enters pre-synaptic terminal and the tiger vesicle vision releasing neurotransmitters. Question number 29. Find the correct pathway of relaxed arc that prevent you from physical damage up on the sudden touching hot plate. Gaaffiin digdami salgaffaan waa'ee sirna gocha rifuluphiti. Gocha rifuluphii kan physical yookiin immoo miidhaa physicalaa akka hin finne nu gargaaru. Fakkeenyaaf namni tokko tasa osoo laalin yookiin osoo yaadin wanta ho'aa ta'e tokko baay'ee gubaa ta'e tokko harkaan qabu yoo ta'e tartiiba isaa gocha rifuluphii tartiiba isaa kan eeggate isa kami jedha. So that should be A. Sensory neuron, spinal cord, motor neuron, and effector. Here, inni jalqabaa rifachiisoonni jiraata jechuudha. Gocha rifuluphii keessatti rifachiisoodha wanta ho'asanii jechuudha. Stimulasiin itti aanee sensory inputidha jechuudha. Wantoota warroota dhaamsa fuudhantu dhaamsa yookiin harka gubachuu yookiin ammoo wanti ho'aan nuti quusan kan ittiin dhaamsa dabarsinu jechuudha. Dhaamsa qaama keenya dabarsu jechuudha. Ergasii spinal processing itti fufa. Ergasii ammoo motor output inni jiraata. Ergasii response ta'a jechuudha. So that is perfectly A. Question number 30. This item is based on the following diagram of anatomy of human eye, which label part of responsible for controlling diameter of pupil according to the light source. Kanaafuu caasaa ija dhala namaa irratti kan xiyyeeffatedha. Gaaffii 30ffaani caasaa kana ilaaluudhaan roomaan nambarii isa kamtu yeroo ifni bal'aan kan jiraatu ta'e hamma agartuu to'achuudhaan hamma ifa ija keessa seenu pupil yookiin ammoo bal'ina agartuu kan to'atu caasaa isa kami jedha hamma light source irratti hundaa'uudhaan jechuudha. So that should be B. Roman number 4, which means that Roman number 4 is iris, which adjust pupil diameter based on the light intensity. Kanaafuu iris inni jennuuni inni Roman number 4 irra jiru kun maal godha? Hamma ifaa alaa dhufu irratti hundaa'uudhaan bal'ina agartuu keenya to'achuudhaan hamma ifaa ija keessa seenu irratti hundaa'uudhaan agartuu keenya to'ata jechuudha. So that should be perfectly B. Question number 31. Which group of archaea are found in volcanic events and hot vapor that contain either obligate aerobes, facultative aerobes, or obligate anaerobes? Gaaffii 31ffaani garee archaea volcanic event yookiin ammoo volkaanoo keessa jiraatanii fi akkasuma bishaan baay'ee ho'aa ta'e keessa jiraachuu danda'an garee archaea kanneen obligate aerobes yookiin oksijiiniin bakka jirutti kanneen jiraatanis yookiin bakka oksijiiniin hin jirres kanneen jiraatan jechuudha. Aerobic fi anaerobic yoo jennu kana kan ta'e archaeaan baay'ee temperature baay'ee ho'aa akka volcanic event keessa jiraatu kan ta'e isa kami jedha. So that should be B. Hyperthermophilus archaea jedhamudha jechuudha. Gareen archaea hyperthermophilus kan jennuun kun temperature baay'ee ho'aa ta'e volcanic event fi akkasuma aerobic fi anaerobic illee ta'e kan jiraachuu danda'udha. Halophilus kan jennuun baay'ee salt environment keessa yookiin ammoo baay'ee ashaboo lafa ashaboo qabu keessa kan jiraatanidha. Psychophilus kan jennuun cold temperature keessa kan jiraatanidha. Acidophilus kan jennuun ammoo acidawa condition acidawa ta'e keessa kan jiraatanidha jechuudha. Question number 32. From the fungal disease given below, which one is transmitted sexually? Dhukkuboota fangasiin daddarban kanneen armaan gadii keessa dhukkubni karaa walqunnamtii saalaatiin darbu kan ta'e dhukkuba fangasii isa kami jedha. So that should be candidiasis. So that should be C. Candidiasis. Means that candidiasis is caused by Candida albicans can be sexually transmitted, especially genital candidiasis. Question number 33. This item is based on the following choice of feeding habit of employed by organisms. The first one is using nutrient dissolved in surrounding medium. The second one is manufacturing oil nutrient by photosynthesis. The third one is depending on other plants and animals for food. Which method or methods the protozoa used to get their nutrition they employed?
قافي صدق بسدفاني أكاتا أورجانيزمون صورة أرجتان فلان نوسادينون إسراج نجال كبا صورة نانو أسانيت بيشان كذا بلبلا من صورة ويدا إني لما فهموا صورة متى أساني كوبي فترة إني سدفهموا بكلوتا بيلد تران داودان صورة أرجتويدا كنافو حالة صورة نانو ياترتون داودان كان مالون بروتوزوان صورة اتفاقية دمو كانتي إسان سدانو ياتن كيسا إسان كمي جدا so that should be all which means Roman number 1, 2 and 3 كنافو بروتوزوان ني كانن صورة نانو ساني توفين بيشان كيسا نانو سان جرانت بولبولا مكان صورة نسنجرو أكاسما صورة كانن قوبون فتاني فاكين يوغلينا نجرا أكاسما كانن هيتروتروفس كانن جنون بكلوتا بيلد تاركيرات تكون داو صورة أرغانت سنجرو يشورا so that should perfectly be Question number 34. Which one of the following diseases correctly matched with its symptoms and method of transmission? Dhukkuboota armaan gadii keessaa karaa inni daddarbuu fi mallattoo inni agarsiisu yookiin mallattoo inni agarsiisu fi karaalee inni ittiin daddarbu sirrii kan firoome dhukkuboota armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be A. Polio, commonly no sign and symptoms and it can be transmitted by fecal and oral route. Kanaafuu dhukkubni polio jennuuni mallattu yeroo baay'ee mallattoo hin qabu keezii baay'ee keessatti kan inni daddarbuun ammoo bishaan faalame yookiin ammoo suurata faalameen daddarbaa jechuudha. Question number 35. Imagine the water content of blood is low when you take in your much salt with your food. What happened in your kidney to regulate this situation? Osmoregulator stimulate that. Fakkeenyaaf hammi bishaan dhiiga keessa argamu xinnaa yoo ta'e sooranni ashaboon ati soorata immoo guddaa kan ta'u yoo ta'e haala kana situation kana to'achuudhaaf kaleen keenya maal gooti jedha osmoregulator'n maal stimulate godha. So that should be A. Pituitary gland to release antidiuretic hormone to reabsorb water back into the blood. Kanaafuu yeroo hammi bishaanii dhiiga keessa xiqqaa ta'e soo iddi olkaa yookiin ashaboo olkaa kan ta'u yoo ta'e yeroo kana osmoo receptoriin sammuun keenya akka pituitary glandiin antidiuretic hormone gadi lakkisuudhaan antidiuretic hormone ammoo bishaan gara alaatti bahu kaleen xuuxxee akka deebisuudhaan hammi bishaan dhiiga keessa jiru madaalawaa akka ta'u godha jechuudha. So that is perfectly A. Question number 36. In order to link the specific microorganism to a specific disease, Koch used the mouse as experimental animal. He took a small amount of blood from the diseased mouse and injected into the healthy mouse. The latter quickly developed anthrax. Again, he took blood from this second mouse and then injected into another. Again, the observed symptoms of anthrax. What was his first postulate related to with this procedure? Asirratti why Koch postulated kan gaafatamne inni jalqaba hantuuta dhibamterraa dhiiga fudhachuudhaan hantuuta fayyatti dabarsee sampilii dhiigaa yeroo kennu hantuutni fayyaa sunis hin dhibamte erga sammaan hantuuta lammaffaarraas fuudhee hantuuta fayyaa sadaffaatti yeroo dhiiga hantuuta dhibamterraa fuudhee dabarsu hantuutni sadaffaas inni dhibamte jechuudha. Kanaafuu Koch postulate inni jalqabaa procedure kanarratti hundaa'uudhaan Koch postulate inni jalqabaa isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be C. The same microorganisms are present in every case of disease. Dhukkuba wal fakkaata tokko keessatti microorganismin wal fakkaatan ni jiraata jechuudhaan kan inni kaa'e first Koch postulate ta'a jechuudha. So that should be perfectly C. Question number 37. Assume a patient with type 2 diabetes gets an advance to practice regular exercise to rise the number of insulin receptors. Then, how does insulin regulate the blood glucose level if it is high in this patient? It is stimulated. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkuba gosa lammaffaa tiruu dhibama yoo ta'e mana yaalaa deemee akka inni sochii qaamaa taasisuudhaan hammi insuliinii qaama isaa keessatti argamu receptoriin insuliinii akka ol guddatu fi akka sochii qaamaa godhu yoo itti himamu yoo ta'e hamma insuliiniin
blood glucose dhiiga keessa ol ka'e kana patientii kana yookiin dhukkubsataan kun akkamitti insulin gadi deebisuu fi danda'a jedha. So that should be D through it stimulates glycogenesis which converts glucose into glycogen. So that should be perfectly D. As keessatti yeroo sochii qaama gaggeessu hammi insulin receptory ol guddata yeroo kana insulin receptory yeroo ol guddatu glycogenesis gaggeessuudhaan hamma glucose tiruu fi galee keessatti tiruu fi masli keessatti glucose akka bifa glycogenetin kuufamu gochuudhaan jechuudha. Question number 38. Several current studies point out that very large quantity of greenhouse gas have been added to the Earth's atmosphere due to human activity. What would be the most likely responsible gas as it is major source respectively? Yeroo amma akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti hammi greenhouse gaasii yookiin ammoo gaasleen greenhouse gas jedhamu hammi isaan atmosfeerii keessatti argaman sababa gocha dhala namaatiin baay'inaan guddachaa jira. Sababbiin guddaan gaasota kana maddi isaanii wal duraa duubaan isaan armaan gadii keessaa isa kam ta'uu danda'edha. So that should be D. Carbon dioxide, fossil fuel consumption and deforestation and oil and gas usage. Isaan jennuun sababa guddoo fi maddoota jechuudha. Question number 39. The effect of increased climate change on the agricultural productivity associated with dhiibbaan guddaan jijjiirama qilleensaa oomisha qonnaa irratti qabaatu isaan armaan gadii keessaa isa kamii wal qabatadha. So that should be B. Reduction of available water that lead to decrease in biological resources. Means that yeroo hammi haalli qilleensaa jijjiiramu hammi argama bishaanii ni xiqqaata yeroo kana ba productivity agricultural productivity gadi xiqqaataa deema jechuudha. So that is perfectly B. Question number 40. Which one of the following local community practice in Ethiopia is associated with considered as an environmental action that address climate change mitigation and it is the cultural kanneen armaan gadii keessaa hawaasni Itoophiyaa akka haalli qilleensaa hin jijjiiramneef gochaaleen isaan godhan kan ta'e aadaa isa kam waan qabaniif jedha. So that should be A. The planting million of seedling following green legacy initiatives. Question number 41. This item is based on the following diagram, which illustrates the occurrence of mutation in a certain sequence of nucleotide. Gaafin 41 diagram inu dhiyaate irratti hundaa'uudhaan akkaataa mutation nucleotide sequence tokko yeroo sirrii hin taane itti uumamu kan nutti agarsiisudha. Asirratti hundaa'uudhaan the type of mutation that occurred in the above sequence nucleotide. Gosti mutation nucleotide sequence armaan olii irratti uumame yookiin mul'atu isa kam jedha. So that should be B. Substitution. Asirra maal argina inni jalqaba original sequence jira inni lammaffaa ammoo mutated sequence jira jechuudha. Original sequence substitution in isoleucine qaba. Isoleucine maalin jijjiirame mutated irratti methionine jijjiirame kun tokko waan bukka bu'eef substitution jennaani jechuudha. Question number 42. Which of the following is not a common cause of genetic mutation? Isaan armaan gadii keessaa genetic mutation yeroo baay'ee fiduu kan hin finne yookiin ammoo common cause kan hin taane isa kam jedha. So that should be A. Extensive physical exercise. Yeroo baay'ee sosochii qaamaa gochuun genetic mutation hin fidu jechuudha. Kun physical appearance yookiin physiology irratti dhiibbaa qofa qabaata malee DNA sequence irratti yookiin DNA mutation hin fidu jechuudha. So that is perfectly A. Question number 43. Which genetic phenomena is common for both bottleneck and founder effect? Phenomena armaan gadii keessaa bottleneck effect fi founder effect lamaaniifiyyuu common kan ta'e yookiin wal fakkaataa kan ta'e genetic phenomena isa kam jedha. So that should be D. Genetic drift that reduce diversity in the population. Mean that both effects involve random change in allele frequency due to small population size, reducing genetic diversity. So that should be perfectly D.
Question number 44. In scenario where a male black lion population left its terrestrial territory and joined a white female lion population in an isolated island to mate, there would be A. Fakkeenyaaf leenca gurraachi tokko ummata leenca gurraacha gara lakkisuudhaan daangaa isaa ba'uudhaan leenca gara leencota adii kan darbu yoo ta'e leenca adii faana wal hormaata gaggeessuudhaaf kan deemu yoo kan makamu yoo ta'e gara leencota adii maaltu ta'a asirratti jedha. So that should be A. Random interaction of new alleles into island population. Yeroo kana leenci gurraacha yeroo ummata isaa galaksee gara leencota adiitti makamu gene flow ni jiraata jechuudha. Kun ammoo new genetic introducing new genetic material into isolated population akka uumamu godha jechuudha. Question number 45. Which of the following is an example of anthropogenic driving factor that contributes to species extinction? Isaan armaan gadii keessa fakkeenya gocha dhala namaa kan sanyiileen biroo akka dhabamaniif sababa ta'u isa kam jedha. So that should be A. Expansion of agriculture. Kanaafuu qonna babal'isuun bosona ciruu yookiin ammoo lafa lubbu qabeeyyiin biraa keessa jiraatan dhabamsiisuudhaan gara lafa qonnaatti waan jijjiiramuuf kun akka sanyiileen biraa yookiin gara garaa dhabamaniif gumaacha godha yookiin ammoo karaa banaa jechuudha. Question number 46. How does photosynthesis ensure continuity of life? By photosynthesis akkam lubbu qabeeyyiin akka itti fufanii jiraataniif akkamitti gargaara jedha. So that should be D. Maintaining carbon dioxide and oxygen balance in the atmosphere. Kanaafuu photosynthesis yeroo gaggeeffamu baalaansii carbon dioxide fi oxygenii atmosphere keessa jiru eeguudhaan lubbu qabeeyyiin akka itti fufanii jiraatan godha jechuudha. Question number 47. Which of the following is the difference between substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation? Substrate level phosphorylation. Isaan armaan gadii keessa garaagarummaa substrate level phosphorylation fi oxidative phosphorylation kan ta'e isa kam jedha. Substrate level phosphorylation, so that should be D, occurs during glycolysis and the Krebs cycle, while oxidative phosphorylation occurs during electron transport chain. Kanaafuu deebiin data jechuudha. Maaliif substrate level phosphorylation yeroo glycolysis fi Krebs cycle kan uumamu kan gaggeeffamu yoo ta'u, oxidative phosphorylation ammoo yeroo electron transport chain gaggeeffamu kan uumamudha jechuudha. So that should be perfectly D. Question number 48. Which one of the following is correct about the energy liberation phase of glycolysis pathway? It is. Isaan armaan gadii keessa phase glycolysis energy liberation pathway kan sirrii ibse isa kam jedha. So that should be B. It produces 4 ATP, 2 NADH, and 2 molecule of pyramid. Means that glycolysis in gaggeeffamu energy liberation phase kan jennuun ATP afur gadi lakkisaa, NADH tokko lama gadi lakkisaa, akkasuma pyruvates molecule lama gadi lakkisaa. Kun energy payoff phase of glycolysis jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. So that shall perfectly be. Question number 49. Which one of the following statement describe an event of process of electron transport system correctly? Isaan armaan gadii keessa himni adeemsa electron transport systemii sirrii ibse isa kam jedha. So that should be C. Oxygen serves as terminal electron acceptor in production of ATP. Adeemsa electron transport systemii keessatti oxygenin akka final electron acceptoritti kan fayyadudha jechuudha ATP gara lakkisuu keessatti jechuudha. So that should be perfectly C. Question number 15. In a complete oxidation of glucose molecule, how many net ATP molecules are produced by substrate level phosphorylation? Glucose molecule into guutumaan guututti oxidize kan ta'u ta'e substrate level phosphorylation keessatti
walumaa galatti ATP meeqatu net ATP meeqa galakkifamaadha. Totally don't have net ATP meeqatu galakkifamaadha. So that should be D for ATP. Means that substrate level phosphorylation in mal of case hammata ka jedhu beeku qabna jechuudha. Net ATP glycolysis irraa galakkifamu lama, net ATP Krebs cycle irraa galakkifamu lama walitti afur ta'a jechuudha. Net ATP total isaa afur ta'a jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabnu substrate level phosphorylation in total odoon jedhe meeqa ta'a? Ja'a ta'a. Sababbiin isaas glycolysis lama waan fayyadamuuf lama irraa hir'ifne irraa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti ATP neti afur substrate level phosphorylation ka qophaa'udha jechuudha. So that is perfectly D. Question number 51. Which one of the following Ethiopian Biological Research Institute is known for housing a major gene bank in Africa? Dhaabbanni qorannoo biolojikaalaa Itoophiyaa armaan gadi keessaa kan gene bankii mana gene bankii guddaa akka Afrikaatti jedhamuun beekamu isa kami jedha. So that should be D, Institute of Biodiversity Conservation. Means that Institute of Biodiversity Conservation is an institute that is responsible for preserving genetic resource and maintaining Ethiopia gene bank, one of the largest in Africa. Question number 52. A grade 12 student marked two dots close to each other using a pen on a piece of paper and observed them under a microscope. The two dots appeared well separated under the microscope. This was due to barattoonni kutaa 12 waraqata xinnoo tokko irratti qalamaan tuqaalama erga tuqaa godhanii booda microscope jalatti yeroo laalan tuqaaleen sun addaan fagaatanii sirri kan mul'atan yoo ta'e tuqaaleen kun addaan fagaatanii sirri mul'achuun isaanii kun sababa isa kamiif jedha. So that should be B, resolution. Means that resolution is the ability to a microscope to distinguish two close objects as a separate, the key factor here. So that should be perfectly B. Question number 53. From the following alternatives, select common features that are found both in animal and plant cell. Gaafii shantamii lamaffaa kun tartiiba feature yookiin common kan armaan gadii keessaa gaafii shantamii sadaffaa maal jedhama? Seelota armaan gadii kan biqilootaa fi bineeldota keessattis kan argaman filannoo kan irratti argamu jedhama. So that should be A, cell membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria, and endoplasmic reticulum kanneen jennuun caasaalee seelii kanneen biqilootaa fi bineeldota keessattis argamanidha jechuudha. Here, these are universal organelle found in both plant and animal cell. Kunneen sanaafuu orgaanelota universal yookiin baay'inaan arga biqilootaa fi bineeldota keessatti kanneen commonly kanneen argamanidha jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 54. A biology teacher grouped his student into two groups and observed group 1 to place a slice of potato in hypertonic solution and group 2 in hypotonic solution. What will happen to potato slice in group 1 and group 2? For group 1, the potato slice will be. Barsiisan biology tokko barattoota garee lamatti qooduudhaan dinnichi bakka slice gochuudhaan yookiin xixiqqeessee haphisee muruudhaan garee lama qooduudhaan garee tokko hypertonic solution keessa akka kaa'an godhe garee tokko immoo hypotonic solution keessa akka kaa'an erga godhe booda slice potato yookiin muraam dinnichaa kun garee tokkoffaa fi garee lammaffaa keessatti result yookiin bu'aa inni agarsiisu isa armaan gadii keessaa isa kamidha? Garee inni tokkoffaa akkam agarsiisadha? So that should be B. Group 1, potato slice will be flaccid, while group 2, it will be target. Here, potato group tokkoffaa irratti water move out of the potato. Hypertonic solution keessa yeroo kennu bishaan dinnicha keessa seelii dinnichaa irraa gara alaatti ba'a yeroo kana flaccid ta'a jechuudha. Slice potato suni group 2 keessa hypotonic solution dha. Hypotonic solution keessatti bishaan gara seeliitti seenaa jechuudha. Yeroo kana seelii dinnicha sanii maalta ni beekuka target ta'a jechuudha. So that should perfectly be. Question number 55. A man eats only vegetables, beans, banana, and orange for 1 week continuously.
in his lunch and the dinner. For this man, what nutrients are most likely missed in his meal to be a balanced diet? Namni tokko walitti fufinsaan torbee tokkoo fi vegetabilii, baaqel, akkasuma muuzaa fi burtukaana kan sooratu yoo ta'e, soorata isaa kana keessaa sooranni isaa soorata madaalamaa ta'uudhaaf soorata isaa kana keessaa kan dhabame isaan armaan gadii keessaa isa kami jedha? So that should be D lipid. Means that soorata isaa kana keessatti lipidiin hin jiru jechuudha yookiin cooma yookiin zayita hin arganne jechuudha. Kanaafuu coomaaf zayitni kun faayidaan isaa enerjii guddaa qaama keenyaaf kennuu fi akkasuma hormoonotaa fi seel membreenii oomishuudhaaf yookiin ijaaruudhaaf kan gargaaranidha. Isaan kun soorata isaa keessatti hin jiran jechuudha. So that should perfectly D. Question number 56. Suppose there was a cross between pea plants with flower position axial, capital AA, and terminal small aa, and produced F1 generation. What will be the most probable number of heterogeneous dominant individuals obtained if 1,000 offspring were produced by self-crossing of F1 generation? Asirratti maal hubanna? So that should be A. Flower pose axial position fi terminal yeroo cross goonu F1 generation keessatti hundi isaaniitu heterogeneous arganna jechuudha. Maaliif fi capital A small a dha hundi isaaniitu jalqaba irratti argannu heterogeneous arganna. F1 yookiin first filial generation yeroo deemne cross goonu F2 generation nu argannu capital AA to capital A small a fi 1 small a arganna. Yeroo kana yoo cross goonu hammi heterogeneous individual yookiin ammoo hammi heterogeneous capital A small a argannu 50% dha jechuudha. 50% kana jechuun tokko lamaffaa kumaati, tokko lamaffaan kumaa 500 ta'a jechuudha. So that is perfectly A. Question number 57. If you have a plant of unknown a pea plant of unknown genotype with a green pod color, you obtained all green pod colors of offspring phenotype after a test cross. What was unknown genotype for plant for the parent it was? Asirratti test cross fayyadamne pod colory, green pod colory yeroo unknown genotype faana cross goonu kan argan hundi isaatu pod green pod colory arganneerra jechuudha. Kanaafu unknown parentiin sun kan akkamii ta'a jedha. So that should be B homozygous dominant. Here to determine unknown genotype we must have used first we must have to understand the traits, and in a pea plant the green pod color capital G dominant allele is dominant over a yellow or pod color recessive allele. So if all offspring are green, unknown genotype parent must be homozygous dominant. If heterozygous, the unknown genotype must be the heterozygous dominant. So that should perfectly be homozygous dominant. Question number 58. This item is based on the following example of genetic inheritance pattern. Gaaffii 58 fakkeenya genetic inheritance pattern armaan gadii nu kennaman hundaadha. Ka hundaa yoo ta'u tokkoffaan inflated and the pinched pod forms will have inflated pod form. The second row red cow and the white bull will have round calf. The third one is AA and the BB blood type. People will have child with AB blood type. The fourth one, red and white cross, will have pink rose offspring. From the above pattern of inheritance, which of the following are exemplary of non-Mendelian inheritance? Here, asirratti maal hubanna inheritance pattern arma olitti tokko gafuru nu kenname keessa Mendelian inheritance kan hin taane isaan kami jedha. So that should be B, number 2, 3, and 4. Here, the first one is number 1 is Mendelian dominance. So number 2 is codominance, which is not Mendel's pattern, and also the third one is codominance, and the fourth one is incomplete dominance. So
Codominants are not Mendelian pattern, and also incomplete dominants are non-Mendelian inheritance. Those are perfectly B. Question number 59. This item is based on the following pedigree diagram for color blindness, X linked recessive trait. Gaafin shantami salgafan kun pedigree color blindness irratti X linked recessive trait irratti kan hundaa'u yoo ta'u, asirratti maal hubanna? Gaafii kana irratti hundaa'uudhaan diagram family second generation irratti irra daa'imman alaat carer female fi color blinding respectively meeqa ta'uu danda'u jedha. Here asirratti wanti association be D 1/4 and 1/4. Here first we must have to determine first generation. Jalqaba first generation in isaan kam jedhu adda baasuu qabna. Second, we must have to determine second generation. Itti aansine second generation isaan kam kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. This one. Normal male and the carer female actually second generation. Asirratti nama baay'ee amma gaafii kana yeroo deebisan dogongora guddaa argeera jechuudha. Maaliif asirra isheen kun ittiin dabalamtu. Isheen kun third generation jechuudha. Isheen kun ittiin dabalamtu. Isheen amma color blind male an geengoo itti mare kun third generation dha malee second generation miti jechuudha. So that should perfectly D. Kana gaafa Punnett square fayyadamne normal male fi carer female gaafa cross goonu kan argannu 25% carer female fi color blind 25 arganna jechuudha. 1/4 arganna jechuudha hundasaanitu. So that should perfectly D. Gaana kana cross goonu tokko arfafa arganna jechuudha. Carer female fi color blind male tokko arfafa arganna. So that should perfectly D. Question number 60. Farmer wanted to maintain their sheep with long tail for the next generation through similar sheep from their locality in their breeding program. What process do these farmers apply to keep desired trait in their program? Qote bulaan tokko hoolaa isaa hoolaa naannoo isaa irratti argamurraa hoolaa baay'ee eegee guddaa eegee duuba guddaa fi dheeraa qabu irraa breed gochuu yookiin diqaalomsuu kan barbaadu ta'e maloota diqaalomsuu yookiin sirna programii desired trait farmer yookiin qote bulaan kun fayyadamu mala armaan gadii keessaa isa kan fayyadamuu danda'edha. So that should be inbreeding. Means that inbreeding involves mating closely related individual to preserve desired trait like long tail. So this increases homozygosity and trait consistency. So that should perfectly be. Question number 61. Which of the following is correct about the process of digestion and absorption of food in small intestine? Gaafi jaatami tokkoffaan maal jedha? Isaan armaan gadii keessa adeemsa bullaa'insa soorataa marmaan qal'aa keessatti gaggeeffamu sirrii kan ta'e isaan armaan gadii keessa isa kam jedha? So that should be D. Bile is emulsify fat to increase surface area to make easier for lipids. Here, bile emulsifies the fat that increase for surface area to easier for lipids, means that the bile break fat into small droplets, adding lipids into fat digestion. So that is perfectly D. Question number 62. In an experiment, a student wanted to prove that enzymatic digestion began in mouse using certain chowed food coated with their own saliva. In order to get positive result for an experiment, what type of food sample and testing solution should be student use? Experiment tokko barattoonni enzymatic digestion yookiin immoo bullaa'insa enzyme afaan keessatti gaggeeffamu suuraa tokko alashuudhaan saliva yookiin gorora keessatti enzyme argame suuraa tokko daaku mirkaneessuudhaaf experimentiin waan kana ittiin mirkaneessinu kan ittiin waan kana dhugoomsinu student solution isa kamirratti filannoo kamirratti kan argamedha jedha. Soorata gosa kamidha yoo fayyadamne fi akkasumas solution akkam yoo fayyadamne waan kana mirkaneessina jedha. So that should be C. Potato and iodine solution. Here yeroo kana yeroo potato starch qabaachuudha. Starch kan daaku salivary amylase yookiin ammoo enzyme gorora keessatti argamudha jechuudha. Kana yeroo kana enzyme iodine solution yoo fayyadamne ammoo starchin soorata kan keessa argamu itti mirkaneessina. Kanaafuu yeroo kana ammoo starchin kan jiraatu ta'e gara blue black itti jijjiirama. Kanaafuu yeroo potato kana alashinu saliva keessatti kan argamu
yeroo kana maal godha starch ni daaka jechuudha starch erga daakee salivary amylasin kun ammoo akka starch caccabu godha erga starch afaan keessa caccabe kun ammoo erga starchin sun jiraachuu afaan keessa itti mirkaneessu immoo iodine solutionin starchin jiraachuu itti mirkaneessina so that you perfectly see pot suuranni sampling potatota testin nu fayyadamne waa mirkaneessu ammoo iodine solution ita jechuudha so that you perfectly see filanno one bro de bita unda ndani yecho question number 63 compared to the inhaled air what is the percentage of nitrogen oxygen and carbon dioxide gas in exhaled air respectively yero so qilleensa gara keessatti fudhannu percentage nitrogen oxygen fi carbon dioxide isa gara alaatti baamnu wal bira qabne yoo laallu kan gara alaatti baawu tartiiba sa wal dura duuban oxygen nitrogen oxygen fi carbon dioxide tartiiba saatiin qilleensa gara alaatti percentage baawu isa arman gadi keessa isa kam jedham so that should be b nitrogen percentage 80 oxygen percentage 16 carbon dioxide percentage afur jechuudha as keessatti exhale yookiin gara alaatti baafnu nitrogen percentage 80 ne oxygen 16 na carbon dioxide afur jechuudha gara keessatti ka fudhannu odoo ta'e ammoo odoo ka gara keessatti fudhannu nu gaafate nitrogen 80 oxygen 21 carbon dioxide 0.04% jechuudha so that should perfectly b question number 64 three students carry out different experiments in exhaled air as indicated below baratonni sadi experiment qilleensa gara alaatti bawu irratti yeroo gaggeessani students use gas use cold glass and blue cobalt chloride paper student 2 use ice cubes student 3 use tube containing lime solution and straw based on their setup of their preparation which student plan to demonstrate the presence of water vapor and carbon dioxide respectively kanafu setup baratonni qopheessan kana irra hundaa'uudhaan baratonni karoora yookiin presence water vapor yookiin furki bishaanii gara alaatti ba'uu fi akkasuma carbon dioxide gara alaatti ba'uu ittiin mirkaneessan wal dura duubaan isaan kam jedha so that should be b student 1 and student 3 here student 1 water vapor it is determine water vapor and student 3 determine carbon dioxide so that should be perfectly b student 2 of run ice alone does not test for any gas to gas exhaled so that should perfectly b question number 65 gafi jaatam shanafan considering the following structure of human hair only namarat kan hundaawda in the above diagram which part is used for forcing oxygenated blade out of the earth and around the body asali nu diate kesa roman number 1 2 3 4 5 nu diate isa kana rat asali roman number intaan kana kesa diga oxygenated yokin diga qulqullu onne rafuudaan gara qaamota kaanitti kan dabarsu kan ta'e diagram kana irra kan kaame kesa gola onde isa kam jedha so that should be a roman number 3 here number 7 roman number 3 mal bakka left ventricle da left ventricle oxygenated blade aorta okin onne rafuudaan gara qaama keenya hundaatti kan bittin suudha jira so that should perfectly a partly bromo roman number 1 right artery kunamo deoxygenated blade kan fudhatudha roman number 2 right ventricle da kunamo pump to the lung gara sombaatti kan dabarsudha roman number 4 namo left artery da oxygenated blade sombarra kan fudhatudha jechuudha kanafu debin sirrin roman number 3 left ventricle da jechuudha so that is perfectly a question number 66 which of the following is correct about movement of water in plant it moves sosochi bishane yookiin ammoo haala bishaan qaama biqiltuu keessa ittiin daddarbu sirri kan ta'e isaan arman gadi keessa isa kam jedha so that should be a it moves across tissue of plant by osmosis adeemsa osmosisin bishaan tishuulee biqiloota keessa deema jechuudha here across the tissue of the plant by osmosis water moves from the high to low water potential across the cell membrane via osmosis especially in root cell so that is perfectly a
Question number 67. What will be happen to growth of plant when you remove indole acetic acid from the main shoot part of the plant? biqiltuu tokko indole acetic acid yookiin ammoo exocrine hormone kan muramu yoo ta'e yookiin qichuun biqiltuu tokko sammuu irratti kan muramu yoo ta'e biqiltuun sun guddin isaa maal ta'edha? So that should be C. The plant will push out. Here, the plant will push out means that lateral growth is promoted. The indole acetic acid or a type of exon is concentrated in the main shoot. If it is inhibited lateral, if it is removed lateral, inhibit lateral band growth. So removing indole acetic acid allows side shoot to grow, causing plant to push out. So that should be perfectly see. Question number 68. In which one of the following alternative wall lists contain characteristics of animals? Kanneen filannoo armaan gadi dhiyaatan keessa amaloota bineeldota qofa kan hammate isa kam jedha? So that should be A. Heterotrophs, X-rate, motility, and growth. Here, amaloonni bineeldota aarra kan jedhu kanaa jechuudha. Hundi isaaniitu amalota dhugaa bineeldota kan hammatedha. Heterotrophic sooratan qopheeffatanii xuraawaan ni baafatu, ni socho'u, ni guddatu. So that should be perfectly A. Question number 69. A grade 11 student observed and identified some animal group having closed circulatory system, centralized nervous system with brain and sensory organs. Based on their identification, select one of the following animals that can be belonging to this group. Barattoonni kutaa 11ffaa yeroo bineeldota tokko garee bineeldota tokko yeroo ilaalan circulatory system cufaa ta'e, centralized nervous system kan qabu fi sammuu hojii kan qabu fi sensory organ kan qabu yeroo argani gareen bineelda kana kan amala isaan irratti argani kun garee bineeldota kam jalatti kan ramadamudha jedha. So that should be A. Squid. Means that squid is a cephalopodis with closed circulatory system, brain, and complex sensory organ. So that should be perfectly A. Question number 70. What does it mean if animal is piclothermic? A. Bineeldi tokko piclothermic kan ta'u yoo ta'e bineelda akkamiiti jedha? So that should be C. Changes its body temperature with environmental condition. Temperature qaama isaa temperature naannoo isaa jiru kan jijjiiramu ta'u wajjin jijjiirama jechuudha. Here, piclothermic organism kan jennuun bineeldota akkamiitiin fakkaate bineeldota temperature qaama isaanii to'achuu hin dandeenye. Temperature qaama isaanii temperature naannoo kan jijjiiramu ta'e kan jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf reptilianotaa fi amphibianota fudhachuu dandeenya jechuudha. Question number 71. What is the primary purpose of creating transgenic organisms? Faayidaan inni jalqaba bineeldota diqaalomsuuf maalidhaaf jedha? So that should be A. To promote expression of desired genes that improve nutritional quality of organisms. Kanaafuu wanti bineeldota diqaalomsuuf tokkoffaan faayidaalee isaan irraa argamu fooyya'aa akka ta'u jechuudha. Kanneen akka sooratas ta'uu danda'u, kanneen nutritional value dhukkuba dandamachuu isaanii akka cimu gochuudhaaf akkasuma dafanii akka guddatan aannan guddaa akka nuu kennan foon fi aannan isaanii guddaa akka ta'u gochuuf jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 72. What is the role of biology in investigation of criminal case? Gaheen biologiin nama shakkamaa tokko ittiin adda baasuuf gaggeessu yookiin investigation biologiin raawwatu gahee akkamiiti jedha? So that should be D. To examine potential source of evidence using blood, saliva, and hair. Kanaafuu gaheen biologiin namni tokko shakkamaa yoo ta'e nama ajjeese yookiin ammoo namni tokko nama ajjeesanii shakkamaa ta'uusaa namni tokko kan ittiin mirkaneessu yookiin biologiin kan ittiin investigate godhu ittiin mirkaneessu namni shakkamaan tokko forensic biology DNA analysis goe fayyadamudha jechuudha. DNA analysis biological sample irraa fudhachuudha jechuudha. Biological sample wajjin dhiiga ta'uu danda'a, dhiiga namni nama ajjeese sun akka tasaa dhiiguu danda'a. Yookiin immoo rifeensi isaa nama ajjeese suni nama du'e irratti argamuu danda'a. Yookiin gurra isaa xabira gochuudhaan irra buusuu danda'a. Isaan kana biological sample kana fudhachuudhaan DNA analysis gochuudhaan nama shakkamaa sun yookiin immoo nama ajjeese eenyu akka ta'e adda baasuu dandeenya jechuudha. So that is perfectly D.
Question number 74 or number 73. How does biological washing powder save energy? Biological washing powder in akkamit energy nuqusatadha yookiin humna nuqusatadha. So that should be D. Because they are effective in cleaning clothes at low temperature without boiling water. Here, mean that biological washing powder contain enzymes that work at low temperature and saving energy. Kanafu biological washing powder kan jennuun enzymoota qabu. Enzymoonni kunniin haaluma salphaan temperature xiqqaa keessatti humna xiqqaadhaan akka uffata irraa xureessuun bahu godhu jechuudha. So that will be perfectly D. Kanafu saamunoonni enzyme of keessa qabaachuu isaa hubachuu qabna jechuudha. So that will be perfectly D. Question number 74. What is biological warfare? Waraanni biological gaggeeffamu kan jennuun kan akkamiiti jedha. Waraanni biological waan gaggeeffamu kan akkamiiti jedha. So that should be B. Infectious agent with intent to kill human and animal or plants. Here, waraanni biological gaggeeffamu kan jennuun wantoota summii microorganismoota summii qaban akka meeshaa waraanaatti fayyadamuudhaan dhala nama bineeldotaa fi biqiloota akka du'an gochuudha jechuudha. So the answer should be perfectly B. Question number 75. Which of the following correctly describe general feature of bacteria? They are unicellular microbes with kana armaan gadi keessa general feature bacteria sirrii kan ibse kam jedha. Bacterionni cell qenxee microorganismoota mal qabne those should be so that should be D. Rigid cell wall and diverse mode of nutrition. Kanafu bacterionni cell qenxee yoo ta'u isaanis cichaa seelii dhaabbataa fi mode of nutrition gara garaa kanneen qabanidha jechuudha. Means that bacteria have cell wall and can be autotrophic, heterotrophic or chemotrophs. So that should be perfectly D. Question number 76. This item is based on the following diagram of food, simple food chain. Leaves, grasshopper, rodents, and leopards. What will be happen if the number of rodents significantly decrease? There will be. Gaafii torbaatami jaffaan fuuncaa soorataa irratti kan xiyyeeffatedha. Fuuncaa soorataa baalli grasshopper yookiin immoo grasshopperidhaan yeroo sooratamu grasshopperin immoo rodents leopards kan sooratamu yoo ta'e asirratti lakkoofsi rodents gadi kan dhiqqaatu yoo ta'e maaltu ta'a jedha. So that should be B. An increase in number of grasshopper. Kanaafuu lakkoofsi grasshopperii yookiin immoo hawaan isaa ol guddataa jechuudha. Asirratti yeroo rodentisiin grasshopperii soorataa jechuudha. Rodentisiin yeroo gad dhiqqaatu Predatory yookiin immoo adamsuun hawaan isaa dhiqqaateera. Kanaafuu lakkoofsi grasshopperii dabalaa deema jechuudha. Leopardisiin rodentisi soorata yeroo rodentisiin gad dhiqqaatu lakkoofsi leopard illee gad dhiqqaataa deema jechuudha. So that should perfectly be. Question number 77. Which of the following is not a key process involved in carbon cycle? Kanneen armaan gadii keessa adeemsa marsaa carbon dioxide yookiin kaarbonii marsaa kaarbonii keessatti kan hirmaanne yookiin keessatti kan hin argamne adeemsa armaan gadii keessa isa kam jedha. So that should be B. Evaporation. Here carbon cycling yookiin marsaan kaarbonii marsaan kaarbonii photosystemiin photosynthesis inni tokko plant absorb carbon dioxide from atmosphere, decomposition release carbon from died organism, cellular respiration release carbon dioxide from organism. So that should be perfectly B. Evaporation is not part of carbon cycle. Evaporation is a part of water cycle. It is not carbon cycle. So that should be perfectly B. Question number 78. Which of the following is correct about mitosis? It is a division of. Kana armaan gadii keessa why mitosis sirrii kan ta'e kam jedha. Mitosisin hirama seelii akkamitidha. So that should be A. It is a division of somatic cell to make identical daughter cell. Mitosis kan jennuun hirama seelota qaamaati jechuudha. Hirama seelota qaamaa keessatti somatic cell yookiin qaamaa keessatti two daughter cell lama wal fakkaata with cell that is the same chromosome number wal fakkaata faana kan hiramuudhaan argamudha jechuudha.
So that should be perfectly A. Question number 79. Which of the following feature is common for mitosis and meiosis? They both involve. Kan armaan gadi keessa mitosis fi meiosis dhaafis lamaan isaaniitiyyuu featurii waliin qaban kan ta'e yookiin common feature kan ta'e isa kami jedha. So that should be C. Replication of DNA and the formation of daughter cells. Mitosis fi meiosis keessatti lamaan keessattuu DNA replication fi daughter cell inni uumamu jechuudha. Both persons involved in DNA replication before division. Hiramni seelii dongaggeeffamin keessatti dongaggeeffin lamaan isaaniitu DNA replication hin gaggeeffama and also daughter cell inni uumamu jechuudha. Formation of daughter cell. However, outcomes lamaan isaanii ko irratti adda ta'an mitosisin seelonni isaan oomishan identical cellidha. Meiosis keessatti immoo genetically diverse gameteedha jechuudha. So that should be perfectly C. Question number 80. Which tissue or plant's leaves are involved in waterproofing, major photosynthetic and major gas exchange activity respectively? Tissuulee biqiloota armaan gadii keessaa tissuulee biqiloota baala keessa argaman armaan gadii keessaa kan bishaan haaluma salphaadhaan baala biqilaa keessaa haaluma salphaadhaan hurkee akka hin banne kan dhorku akkasuma iddoo photosynthesis baay'inaan itti gaggeeffamuu fi kan gaasiin wal jijjiirraan gaasii bal'inaan keessatti gaggeeffamu kan ta'e wal duraa duubaan isa kami jedha. So that should be B. Waxy cuticle, palisade, mesophily and spongy mesophily. Here, waxy cuticle kan jennuun waterproofing layer jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Bishaan haaluma salphaadhaan baala biqiltuu keessaa hurkee akka hin banne kan dhorkudha jechuudha. Mesophily, palisade, mesophily kan jennuun ammoo iddoo photosynthesis baay'inaan itti gaggeeffamudha. Spongy mesophily ammoo iddoo bal'inaan gaasonni itti wal jijjiiran jechuudha. So that should be perfectly B. Question number 82. How drinking alcohol can contribute for HIV transmission by? Alcohol dhuguun akkamiin HIV akka daddarbuuf gumaacha godha jedha. So that should be D. By driving more willing to participate in risky behavior. Here, namoonni alcohol dhugan alcohol impairs judgment and decision making, increasing likelihood to unprotected sex and sharing needles, which are high risk of behavior of HIV transmission. Kanaafuu namoonni alcohol dhugan of to'achuu hin danda'anii waan tokko murtee tokko kennuu hin danda'anii yeroo kana walqunnamtii saalaa ofii gannoo hin qabne raawwachuu danda'u. Kun ammoo akka HIV dhaan qabamuudhaan saaxilamoo ta'an isaan godha jechuudha. So that should perfectly D. Question number 82. Select the option that the whole list contain renewable natural resource. Filannoo armaan gadi dhiyaatan keessaa kan qabeenya uumamaa haara'uu danda'an qabatan isa kami jedha. So that should be B. Sunlight, wind, hydropower and biomass. Kanaafuu qabeenya uumamaa haara'uu danda'an kanneen akkamii kan naturally kan deebi'anii ofii isaanii bakka buusanii jechuudha. Uumamaan kan deebi'anii bakka buusanii jechuudha. Fakkeenya ifa aduu, qilleensa, hydropower fi biomass kanneen jennuun lubbu qabeeyyii fi bu'aalee lubbu qabeeyyii wantoota haara'uu danda'anidha jechuudha. Natural gas, coal, oil, mineral isaan jennuun qabeenya uumamaa haara'uu hin dandeenye jechuudha. So that should perfectly B. Question number 83. This item is based on the following list of activity. Gaafin kun gochoota armaan gadii irratti kan hundaa'udha. Establishing national park, wild sanctuary, preparing wildlife reserves, practicing overgrazing. Which of the above activity cannot be used for conservation of wildlife? Kanneen gochoota armaan olii keessaa kan bineeldota bosonaa kunuunsuudhaaf kan hin fayyadamne yookiin kan nu hin fayyadne isa kami jedha. So that should be B. Roman number 4. Practicing overgrazing jechuudha. Means that overgrazing leads to habitat destruction, soil erosion and a loss of biodiversity which harms wildlife. So national parks and sanctuary reserves are all conservation strategy. So that should be perfectly B. Question number 84. Among the following options, identify the air pollutant that can cause acid rain and its effect
respectively. Gaafin saddeettamii arfaffaan filannoowwan armaan gadii keessaa air pollutantii acid rain yookiin immoo rooba asidawaa fi akkasuma miidhaa isaa wajjin tartiibaa kan qabu air pollutantii isa kamii fi acid rain fi dhiibbaa isaa kan qabu kan inni fidu wal duraa duubaan tartiibaan kan qabate filannoo isa kamirratti argama jedha. So that should be D, sulfur dioxide, nitrogen dioxide damaging plant and water. Here, sulfur dioxide and nitrogen dioxide are the air pollutants that cause acid rain, and their cause is damaging plants and waters. Here, carbon dioxide, sulfur dioxide fi nitrogen dioxide qilleensa keessatti gaafa makaman sulfuric acid fi nitric acid uumuudhaan acid rain yookiin immoo roobni asidawaa akka uumamu godhu dhiibbaan isaanii biqiloota ni balleessu bishaan qaamota bishaanii asidawaa godhu biyyeenis akka degrade godhu jechuudha. So that you perfectly D. Question number 85. Which of the following is the cause of effect of global warming respectively? Kan armaan gadii keessa miidhaa fi wantoonni global warming fidanii fi miidhaa isaanii wal duraa duubaan kan qabate filannoo kamirratti argamadha. So that should be D, greenhouse gas cause global warming and its effect is loss of biodiversity. So global warming kanneen fidan greenhouse gas dha, kanneen akka carbon dioxide, methane kanneen jennu jechuudha, which trap heat causing global warming. Dhiibbaan isaanii ammoo biodiversity akka dhabamu godha, habitat destruction akka uumamu godha, akkasuma climate shift yookiin climate change akka uumamu godha jechuudha. So that should perfectly D. Question number 86. Which one of the following class of enzyme and the type of reactions they catalyze correctly might? Kanneen armaan gadii keessa garee enzyme fi reaction isaan catalyze godhan wajjin kan sirrii firoome isa kam jedha. So that should be A, lyase enzyme cleavage bond by other means of rather than hydrolysis. Here, lyase enzyme kan jennuun cleavage bond gochuudhaan chemical bond isaan jidduu jiru without water. Hydrolysis yoo gaggeessin yookiin oxidation yoo gaggeessin bond isaan jidduu jiru sun akka caccabu godha jechuudha. Ligasin as keessatti hin hirmaatu. Ligasin molecules walitti fida oxidation functional group transfer godha. Transferation ammoo transferring electron transfer dha. So that should be perfectly A. Lyase cleavage bond by other means rather than hydrolysis. So that should be perfectly A. Question number 87. If a given enzyme work only at temperature range of 20 and 45 degrees Celsius and potential of the hydrogen ions ranges from 4 to 9, which one of the following works best during the optimization of these two factors for the enzyme activity? Enzyme in tokko temperature range diddama haga 45 degrees Celsius fi akkasuma potential ion isa range isa 4 haga 9 kan ta'u yoo ta'e jidduu kana keessatti factor enzyme activity optimization kamirratti sirritti hojjeta jedha. So that should be A, adjusting temperature between 20 degrees Celsius to 45 degrees Celsius result little denaturation and increase the number of collision. So that should be perfectly A. Question number 88. All of the following feature define chromosome except feature armaan gadii hunduu chromosome ibsu jedha, tokko malee tokko garuu hin ibsu jedha. Inni ibsine isa kamidha? So that should be B, functional unit of inheritance kan jedhu. Functional unit of inheritance kun gene ibsa malee chromosome hin ibsu jechuudha. Filannoowwan biroo A caadaarra kan jiran garuu chromosome feature chromosome ibsu, garuu immoo functional unit of inheritance kan jedhu waa'ee gene ibsa malee waa'ee chromosome ibsu. So that should be perfectly B. Question number 89. Which structural and functional difference is observed between DNA and RNA? Kan armaan gadii keessa caasaalee fi dalaggaa DNA fi RNA jidduu jiru kan ibsu, garaagarummaa isaanii jidduu jiru kan ibsu isa kam jedha. So that should be B, DNA is very stable molecule while RNA degrades quickly. Here, DNA double stranded structure dha, like reactive hydroxyl group waan qabneef
more stable than RNA jechuudha. So that should perfectly be. Question number 90. All of the following events occur during telophase phase of meiosis first cell division except isaan armaan gadi hundu telophase first meiosis first keessatti kanneen raawwatamanidha. Tokko garuu miti jedha. Tokko ka telophase first keessatti meiosis first keessatti kan hin gaggeeffamne yookiin kan hin uumamne isa kam jedha. So that should be C. Crossing over take place. Crossing over in telophase first keessatti hin gaggeeffamu jechuudha. Prophase first keessatti. Kanaafu crossing over is occurred during prophase first, not telophase first. So that you perfectly see. Question number 91. If your body cannot make enough red blood cell, which one of the following mineral-rich food can correct this problem? Qaama kee keessatti seelonni dhiiga diimaa gahaan kan hin oomishamne yoo ta'e kanneen armaan gadi keessaa sooranni albuuda kamiin badhaadhetu rakkoo red blood cell inafi yookiin gahaa ta'e oomishamuu dhabuu kana kan sirreessu yookiin rakkoo kana kan fooyyessu yookiin rakkoo kana kan sirreessu soorata albuuda kamiin badhaadhe yoo sooranneedha jedha. So that should be C. Iron rich food. Means that iron is essential for production of hemoglobin, the oxygen carrying component of red blood cell. So iron deficiency leads to anemia characterized by low red blood cell count. So that should be perfectly C. Iron rich food. Question number 92. A biology teacher provided common name of 3 organisms, human being, dog, and housefly for his student to write correct scientific name of each organism. In which of the following ways of should be student write correct scientific name respectively? Barsiisan biology tokko maqaalee saayinsawaa organismii sadii barattoon akka barreessan yoo kenneef isaanis maqaa saayinsawaa dhala namaa, saree fi ilbiisa manaa akka isaan maqaa saayinsawaa barreessan yeroo kenneef barattoonni optionii armaan gadii yookiin filannoo armaan gadii irraa dhiyaate keessaa maqaan sirri scientific name yookiin maqaan saayinsawaa armaan gadii wal duraa duubaan isa kam barreessuu qabu jedha. So that the answer should be D. Homo sapiens, Canis familiaris, and Musca domestica. Asirra seera nu beeku qabnu scientific naming rule yookiin seera moggaasa maqaa saayinsawaa beeku qabna jechuudha. Binomial nomenclature inni jalqaba. Maal jechuudha? Genus name, species name dha. Yeroo barreessinu genus name yookiin maqaan genusii capital letteriin ka'a. Species name ammoo maqaan qaccee lower case yookiin ammoo qubee didiqqaan barreeffamaa jechuudha. Erga akkas goone booda ammoo lamaan isaaniitu italianized ta'u dalgatti dabanii italiaadhaan barreeffamu jechuudha. Kanaafuu R kan jiru taane laalle genus name small letteriidhaan ka'ee hin ta'u italianized illee hin taane B kan jiru soo laalle italianized hin taane C kan jiru laalle immoo Canis familiaris kan saree species name maal ta'e qubee guddaadhaan barraa'e kunis hin ta'u jechuudha. Daarra kan jiru garuu hunduu sirriidha. Genus name capitaliidhaan barraa'e species name smallidhaan akkasuma italianized illee ta'eera jechuudha. So the answer should be perfectly D. Question number 93. Identify the typical example of division of gymnosperm and angiosperm respectively. Gaafii sagaltamii sadaffaan maal jedha? Biqiloota daraaraa maleeyyii fi daraaraa qabeeyyii kan ta'an wal duraa duubaan isaan armaan gadii keessaa fakkeenya kan ta'an isaan kam jedha? So that should be B. Juniper and roses. Here junipers yookiin gaattiraan biqiloota daraaraa maleeyyiidha jechuudha. Pine, fir, juniper kanneen jennu jechuudha. Angiosperm kan jennu biqiloota daraaraa qabanidha kanneen akka roses, lugumes and grass kanneen jennu jechuudha. So that should perfectly be. Question number 94. A student made a collection of plants having flower and seed from his locality and compared their embryo, leaves and stem using hand lens. He found that all collection of a single seed, leaf embryo, long and thin
with parallel vein of the leaves and stem containing scattered vascular bundles. Which option contain plant that can be categorized under the collection? Barattoonni fiildii deemanii yeroo daraaraa biqilootaa fi baala biqilootaa fi akkasuma sanyii biqilootaa fi embryo isaanii yeroo funaananii jirma isaanii illee funaananii yeroo hand lens yookiin ammoo lensii harkaatti yeroo ilaalan single seed yookiin ammoo embryoon isaanii leaf isaanii tokko kan ta'edha, singleedha, long fi baay'ee qal'aa parallel valation kan qabu yoo ta'e seed containing scattered vascular tissue isaanii faca'aa kan ta'u yoo ta'e filannoon biqiloonni barattoonni sassaabanii kun filannoo come of jalatti hammata jedha. So that should be the grass, orchid, teeth and maize. Here the options are all described monocot plants, that is one cotyledon, parallel leaf veins, scattered vascular bundles. These are all are monocot, so they are grass, orchid, teeth, maize are all monocot. So that should be perfectly D. Question number 95. Consider the following diagram of pyramid of biomass. Gaafin 95 pyramid of biomass ilaaluudhaan kan deebi'udha. Which of the following statements is correct about the above pyramid biomass? Why pyramid of biomass arma olii sirrii kan ta'e isaan arma olii keessa isa kam jedha. So that should be A. Much of the biomass from the stage 2 is used by stage 3 to release energy for living. Here, in biomass pyramid, energy and biomass decrease at each tropic level. So stage 2 primary consumer consume producers and stage 3 secondary consumers use their biomass for energy, but much it is lost as heat. So that is perfectly A. Question number 96. If progesterone remain high after evolution, what will be most likely outcome? Progesterone evolution gaggeeffame booda hammi evolution olaanaa kan hammi progesterone olaanaa kan ta'u yoo ta'e kun maal fiduu danda'a jedha. So that should be A. Uterus lining will be maintained and prepared for pregnancy. Kanaafuu evolution erga gaggeeffame booda hammi progesterone kan dabalaa deemu yoo ta'e gadaamessaan akka miciree fudhachuudhaaf akka sirriitti gabbatee of qopheessu godha jechuudha. So that should be perfectly A. Question number 97. The most reliable contraceptive method that prevent traveling of ovum from the ovary through fallopian tubes but requires surgery is maloota ittisa ulfaa yookiin ammoo maloota ulfaa armaan gadi keessaa kan ovariin hanqaaquun ovarii keessatti qophaa'e akka ujummoo ovariitti hin darbine dhorkuu fi akkasuma baqaqsanii yaaluu kan barbaadu maloota armaan gadi keessaa isa kam jedha. So that should be B. Sterilization. Here sterilization kan jennuun tubinal ligation kan jennuun dubaraaf surgical procedure yookiin ammoo baqaqsanii raawwachuudhaan kan baqaqsanii yaaluudhaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, innis ujummoo ovarii addaan kutuudhaan hanqaaquun ovarii keessatti uumamte gara ujummoo ovarii fi gara gadaamessaatti akka hin deemne kan dhorkudha jechuudha. Inni kun sterilization kan jennuun isa carraa isa dhumaa dubartoonni lammata da'uu hin barbaadutti kan raawwatu yoo ta'u, so it requires surgery. So that should be perfectly B. Sterilization. Question number 98. Among the following, which one is increase the risk of infected by sexually transmitted infection? Kanneen armaan gadi keessa dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban kan akka darbu kan cimsu riskiin isaa olaanaa akka ta'u kan godhu isa armaan gadi keessa isa kam jedha. So that should be D. Misuse of drugs that inhibit your judgment. Kanaafuu dawaa sammuu keenya jeequ fudhachuun yookiin fayyadamuun kun unprotected sexiin akka raawwannu godha. Kun ammoo dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin akka daddarban carraa isaa guddaa akka ta'u godha jechuudha.
So that should be perfectly D. Question number 99. Two women were decided to not to have pregnancy in their near future, and they were offered two different contraceptive options. In human first, material fitted in her uterus did not allow to the sperm to fertilize the egg, and human two, the contraceptive prevented hormone production and release of eggs from the ovaries. Which type of contraceptive method did human first and second used respectively? Dubartoonni lamaan gara fuulduraatti dha'uu kan hin barbaanne yoo ta'e maloota ittisa ulfaa kan fayyadaman yoo ta'e isheen jalqaba maateriyaaliin gadaamessa keessa kaawwattu akka spermin hanqaaquun fertilized hin goone kan dhorku yoo ta'e kan isheen lammaffaa fayyadamtu immoo hormooniin akka hanqaaquun gadi lakkifamne ovariirraa gadi lakkifamne kan mala dhorku kan fayyadamtu yoo ta'e contraceptive isaan lamaan kun fayyadaman wal duraa duubaan isaan armaan gadee keessa isa kam jedha. So that should be B, copper coated intrauterine device and contraceptive injection respectively. Here isheen jalqaba copper intrauterine device fayyadamte jechuudha. Kun ammoo spermin anka hanqaaquu fertilizing goone dhorgaa jechuudha. Isheen lammaffaa contraceptive injection fayyadamte yookiin dipipora fayyadamte jechuudha. Which inhibit hormone production and ovulation. So that should perfectly be. Question number 100. The finding of the study conducted in two different villages showed that there are harmful practices that affect reproductive health. The common practice in village 1 were forcing underage girls to get married based on norms and sexual abuse harassment. In village 2, abduction to make girl a wife willingly was very common. Which of the following option correct about two village? Qabalee tokko keessatti qabalee lamatu jira. Qabalee tokko keessatti lamaan isaaniitu miidhaa qaama wal hormaata dubartii irratti gaggeessan kanneen keessatti raawwatamanidha. Qabalee tokkoffaa keessatti dubartoota heerumaaf hin gahin aadaa irratti hundaa'uudhaan heerumsiisuu fi humnaan gudeeduu fa'a kan of keessatti qabatudha. Vileejii lammaffaa keessatti ammoo dubartii takka fedha ishiitiin alatti butuudhaan haadha irraa godhachuu kan hammatudha. Kanaafuu waa'ee vileejii lachuyyuu sirrii kan ibse isa kami jedha. So that should be D. In village 1, gender violence, gender-based violence and early marriage are common. So that should be perfectly D. Here, village 1 keessatti dhiibbaa saala irratti hundaa gender-based violence jira, early marriage commonidha jechuudha. Kanaafuu practice early marriage jira, sexual abuse jira. Isaan kunneen gender-based violence fi early marriage kan hamatudha. Village 2 keessatti abduction jira jechuudha. Which is gender-based violence, but female genital mutilation hin ibsamne as keessatti. So that should perfectly D. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Ali Science YouTube channel. Video kana waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warri like goone ammoo video kana like gochuun akkasuma warri Ali Science YouTube channel subscribe goone ammoo subscribe gochuun maatii Ali Science YouTube ta'uu hin dagatina. Yeroo itti aanu entrance exam yookiin qormaata entrance biraa qabadhe hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion, please write under comment. One video ko dhaggeeffatan irra deebi'ee guddaa galatoomaatiin jechuu barbaada. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you. Welcome back again.